ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಆಗಸ್ಟ್ 4. ಹಾಗಾಗಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮೊದಲೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎದ್ದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ನೀರು ಕುಡಿದು ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸ್ನಾನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಟ್ಲಿದೆ BMS ಅಂತೇಳಿ, ಕುಂಟಿಕಾನ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಪಕ್ಕನೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ BMS ಹೋಟೆಲ್. ಇದರ ಫುಡ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದು. ನೀವು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಒಮ್ಮೆ BMS ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಫುಡ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ತಿಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಮಂಗಳೂರು ಹತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಸತಿ ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ತುಂಬಾ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋದ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. While rivers whisper truth as they flow down.